And also, number 2, right? I didn't know what I was getting into. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cái chương trái tim của Phật giáo dành cho cha mẹ, và có lẽ là cả phần 2 nữa. Dạ, introduction với lại phần chương 1 đây chị. Dear Bante, last time you give the parts, this is introduction, and the part 1, the heart of the Buddhism for parents, dear Bante. I see. Very well. So, does anyone have anything you would like to share with us regarding the introduction, regarding the first chapter, their tiny little chapters? Any question, anything you would like to remark? Có quý vị nào muốn chia sẻ bất cứ điều gì về phần mình đã đọc, về cái phần mở đầu và cái phần chương 1 nhỏ không ạ? Có câu hỏi hay là bất cứ điều gì quý vị muốn chia sẻ không ạ? Dạ, xin mời quý vị giơ tay trong Zoom hoặc là nhắn tin trong chat box ạ. Did I already speak about Marshall Rosenberg here? To Tom, did I already mention him in the parents' class? Sorry, Bante, can you repeat that? Have I ever mentioned Marshall Rosenberg in this parents' class, in this parents' meeting? Chị Linh ơi, cái phần ngài nói là cái phần nào đấy chị? Sư hỏi là sư đã bao giờ nhắc đến cái ông Marshall đó trong cái lớp này chưa? Tại chị không thể từ đầu chị nào biết được. Không, từ hôm chị bắt đầu là hôm đầu tiên bắt đầu cuốn sách mà. Nó chưa đúng không chị? Sư không nói trong cuốn sách, sư hỏi trong cái lớp này. Thì sư đang hỏi em mà. Từ đầu ấy hả chị? Em cũng chả nhớ luôn. I think not yet, Bante. No, not yet. Okay. Yes, Bante. So you can see here in the text that that was assigned for today in the book. There is a mention of talking, the way how to talk with your children, a kind of the basics to start. So I will share with you this name, Marshall Rosenberg. Nonviolent communication. Và trong cái phần ta đã đọc thì cũng có đề cập là làm sao để nói chuyện với trò chuyện được với con cái của chúng ta. Đây là cái điều căn bản, và sư sẽ chia sẻ một cái tên là Marshall Rosenberg. Và the Nonviolent Communication is the name of Marshall's book, right? No, it's not a book. It's a kind of topic that he talks about. Like an article? It's a kind of topic. So he talks about nonviolent communication. He gives seminars. I don't know whether he wrote any book, but he gives seminars and courses where he teaches people nonviolent communication. Và cái ông Marshall Rosenberg này là chuyên về cái đề tài nonviolent communication, nghĩa là giao tiếp bất bạo động.
phi bạo lực ạ. Thì đây không phải là tên tựa của một cuốn sách, mà là ông Marshall này thì ông ấy tổ chức những cái khóa học hoặc là những cái seminar thảo luận để mà dạy mọi người về cái giao tiếp phi bạo động. So there are Marshall Roberts' nonviolent communication videos are easily available in YouTube. Các cái video về chủ đề là giao tiếp bất bạo động của ông Marshall này thì rất là dễ được tìm thấy ở trên YouTube. So it's actually double L at the end. Let me see if I can find the, yes. So there are several videos. Some of the videos are very long, but you can start with this one. It is called Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg. And there he is explaining the jackal language and the giraffe language. Và cái tên ông Marshall này thực ra là 2 chữ L ở cuối nha quý vị. Ở cuối là có 2 chữ L, và sư gửi một cái YouTube về cái nội dung mà ông này nói về giao tiếp bất bạo động. Sư đã gửi cái link vào chat box. So in nonviolent communication, there are many things to learn, many things to distinguish. First of all, Marshall Rosenberg explains that we need to learn the language of needs. So we practice rather than competing with another person who is true and who is right and who is wrong. We instead share with the other person what are our needs and listen to the other person's needs as well. Và trong cái chủ đề về giao tiếp bất bạo động này thì có nhiều điểm mà chúng ta cần phải phân biệt. Đầu tiên thì Marshall Rosenberg giải thích rằng cái ngôn ngữ của nhu cầu thì là chúng ta cần phải luyện tập, chứ không thay vì là chúng ta phải cạnh tranh nhau, đấu tranh với nhau xem ai là người đúng, ai là người sai, mà thay vào đó thì ta chia sẻ với họ về những cái nhu cầu của ta và ta cũng lắng nghe về nhu cầu của họ. So we need to be able to express our needs. So rather than expressing what we want the other person to do or what we want the other person to be, we express what we ourselves indeed need. So do we need peace, or do we need security, or we want freedom, or we want or we want something specific, like we want to do something or we want to have something. So we need to be able to express what exactly we ourselves need. And then we listen to the other person's need. Now, it's very difficult today for people to express their needs. Instead, other people, they show us our fault instead of just saying what they want, what they would like to have, what they would like to become, or what kind of experience they're expecting. Và cái việc mà thể hiện được, biểu đạt được cái nhu cầu của ta thì rất quan trọng. Thay vì là ta nói ra rằng là ta muốn người khác phải làm như thế nào, hay ta muốn người khác phải trở nên như thế nào,
thì ta cần phải biểu đạt được là ta cần cái gì, ta cần sự tự do, ta cần bình an, ta cần sự an toàn, hay ta cần một cái gì đó cụ thể, ta muốn họ làm cái này, hay là ta muốn làm cái này, hay là ta muốn có cái này, thì ta cần phải biểu đạt được chính xác cái nhu cầu của mình. Và rồi ta cũng lắng nghe nhu cầu của người khác. Ngày nay thì rất là khó để con người có thể thể hiện được, biểu đạt được cái nhu cầu của mình. Mà thay vào đó thường là người ta sẽ nói với ta cái lỗi của ta, chứ người ta lại không nói được ra là họ đang mong chờ điều gì, họ cần điều gì của ta. So Marshall Rosenberg speaks a lot to parents in his videos, and also to couples, to husbands and wives, how to resolve and how to prevent unnecessary arguments, unnecessary fights, which usually start by "I'm right, you're wrong," and the other person says, "No, I'm right, you're wrong." And it seems like there's no way out of that kind of failure. So when people try to compete who's right, who's wrong, then in the end, all of them suffer. Marshall Rosenberg explains that if we, then he explains that we need to be able to provide the other person choice rather than giving others demands that the other person either fulfills or they're punished. We provide the other person with the opportunity of the choice to fulfill our need or not, and accept the fact that the other person maybe doesn't want to fulfill our need. As soon as we accept it, then there is a higher chance that the other person will be happy about our presence, because we do not demand them for something. So Marshall Rosenberg explains that we need to provide the other person with the information about our need. What do we need? And we need to avoid blaming the other person if they do not fulfill our needs. So we always give them the option. So in these videos, he is providing various examples to explain what I have now mentioned in very abstract words. And he gives gradual, a kind of gradual course on how to speak, how to express ourselves, so that other people do not feel threatened or punished or questioned when they didn't do anything wrong. Và ông Marshall Rosenberg này thì trò chuyện rất nhiều với các bậc cha mẹ và cả các cặp đôi, tức là vợ và chồng, làm sao để ngăn ngừa được những cái cuộc cãi vã, những cái cuộc cãi vã nhau mà không có cần thiết. Thường là mọi người sẽ cứ cố tranh cãi là tôi đúng, còn người kia thì sai, tôi đúng, bạn thì sai, còn người kia thì cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ là mình đúng, còn người còn lại mới là sai, và họ sẽ không thoát ra được khỏi cái thất bại này. Và nếu như mà hai bên cùng cố tranh cãi xem là ai đúng ai sai thì cả hai cũng sẽ cùng phải đau khổ. Và Marshall cũng giải thích rằng khi mà ta cho người kia một cái lựa chọn, thay vì ta nói là nhu cầu của tôi là như thế này và cái người kia thì hoặc là phải hoàn thiện nó hoặc là sẽ bị trừng phạt, thì ta không có làm như vậy, mà ta nên đưa cho họ một cái lựa chọn là họ có thể làm hay không làm. Và khi mà ta chấp nhận được cái việc là có khả năng là họ sẽ không muốn làm, và khi mà ta chấp nhận được cái việc là có thể là họ sẽ không muốn để hoàn thành thành tựu cái nhu cầu của ta, thì ta cũng sẽ rất là hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì ta cung cấp cho người kia cái thông tin về cái mà ta cần, nhưng mà ta không có đổ lỗi, mà ta luôn luôn cho họ sự lựa chọn.
Thì đó, trong các cái topic thì trong các cái chủ đề trao đổi thì ông Marshall đã đưa ra rất nhiều vấn đề về những thứ mà tôi đã trình bày ngắn gọn ở trên. Và ngoài ra thì ông Marshall này cũng đưa ra những cái khóa học về việc là làm sao mà để có thể biểu đạt được cái nhu cầu của bạn, để cho mà cái người nghe họ không có cảm thấy là họ bị đe dọa, hay là họ sẽ bị trừng phạt, hay là họ bị đặt ra câu hỏi. Họ bị chất vấn ấy, để họ không cảm thấy là họ bị chất vấn. So I think what we can do, you could everybody here watch this lecture during this week, but it's not in Vietnamese, it's in English. It's true. But those of you speaking English, you could watch the video, and then we could further discuss about it. There is a full course. It's about 3 hours long, also with Marshall Rosenberg, which goes more into depth of what of his teaching. It's this link. And there he provides more accurate, more in-depth explanation with a large audience of people who give examples of their requests, examples of their needs, examples of what the other person, their partner or their child tells them that they don't like. And Marshall helps them resolve those situations. So that everybody is happier and everybody understands each other better. Và chúng ta cũng có thể xem cái bài giảng đó, cái bài giảng link sư vừa gửi. Thế nhưng mà cái này nó lại bằng tiếng Anh, thì quý vị nào biết tiếng Anh thì có thể xem trong cái tuần tới này. Chúng ta có thể xem cái video về bài giảng đó. Và ngoài ra thì cái khóa học đầy đủ của ông Marshall này thì sẽ kéo dài 3 tiếng. Như sư vừa gửi thêm cái link đó, cái link về cái khóa đó. Thì nó sẽ sâu hơn, cái phần khóa học 3 tiếng này thì nó sẽ sâu hơn, chi tiết hơn. Và Marshall trong cái khóa này thì giải thích với đại khán giả, với cái hội chúng khán giả lớn, về cái nhóm khán giả lớn. Về trong đó thì những cái nhóm khán giả họ sẽ đưa ra những cái ví dụ về những cái nhu cầu hay là những cái mong muốn, hoặc là những cái lời mà con cái hay là vợ hay là chồng họ nói với họ mà họ không thích. Họ nêu ra những cái ví dụ về các cái vấn đề của họ, và Marshall sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà các bên có thể hiểu nhau hơn. So what about those who don't understand English, Bante? Yes, I'm thinking what can we do about that? Sư cũng đang nghĩ tiếp về việc những ai mà không dùng tiếng Anh thì giải pháp cho cái việc xem video này như nào. Sư cũng vẫn đang nghĩ đấy. But I can tell you this is one of the first one and the second one. I have seen the first one, and I've seen about the first half of the second video. First one has about 1 hour. The second one has about 3 hours. So I have seen the first video complete and half of the second video. And I like the first video is indeed a very nice introduction. And I think it is definitely worthy of translation for subtitles. I think YouTube allows you to add subtitles to other people's videos. I'm not sure, but I think so. Maybe it is possible in this particular video to open those subtitles. Do you know how to do that? I think so. I think it has an automatically created. Some videos can do it, yes. In this case, it seems that it should work. Yes, so I will show you everybody how to do that. The translation might be accurate, but his speech is very simple. So there is a high chance that the translation will be fine.
So I'll share with you the screen. Sư sẽ chia sẻ màn hình ạ. Sư có 2 video. So when you come to this video, Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg. This is Marshall Rosenberg. So what you can do. Sư đang dạy quý vị bật Việt sắp lên ạ. Bật cái phần phụ đề tiếng Việt lên ạ. You can go here to the cogwheel. Here we have a cogwheel. And cái hình cái bánh xe. All right. And then you go to subtitles. And then you go to English. You need to click on English, auto-generated. And then after you have clicked on subtitles, English auto-generated, you need to go there again. And then you click on auto-translate. All right. And when you have done it, then you will have here the choice of languages. You can choose Vietnamese. And then suddenly you get Vietnamese subtitles. Is that clear? Yes, it is. Sư nói là có 2 cái video, cái link đầu tiên sư gửi là 1 tiếng và link thứ hai là 3 tiếng, thì sư đã xem hết cái phần đầu 1 tiếng và một nửa của cái video sau rồi. Sư thấy cái video đầu thì nó cũng rất là hay vì nó là một cái phần mở đầu rất là hay, và nếu như mà cũng đáng để mà dịch ra. Thế còn nếu mà ta dùng cái chế độ dịch tự động này thì cái ông Marshall này ông ấy trình bày cũng rất là đơn giản, cho nên là cái phần dịch có thể là cũng đáng tin cậy ạ. Thì quý vị vào cái phần bánh xe, sau đó quý vị chọn subtitle, sau đó quý vị mở phụ đề tiếng Anh lên, và sau khi mở được phụ đề tiếng Anh rồi thì quý vị lại kích lại vào cái chỗ đó và lại kích lại vào cái bánh xe và chọn auto translate là dịch tự động ạ. Và sau đó thì nó có một bảng các cái ngôn ngữ từ các tiếng Ả Rập các thứ ạ, mình cuộn xuống và mình chọn tiếng Việt thì mình sẽ xem được với phụ đề tiếng Việt như sư vừa làm trên màn hình. Again, so you go to the cogwheel, then you go to subtitles, then you go to English. That's the first step. Sư làm lại ạ. Bước đầu là vào bánh xe, chọn subtitle và chọn English, tức là chọn phụ đề và chọn tiếng Anh, tạo tự động phụ đề bằng tiếng Anh. Then you go to the subtitles again, you click on auto translate, and then you choose your language, and that's it. Và bước thứ hai là lại vào lại cái phần phụ đề và ấn vào cái nút dịch tự động và xong rồi cuộn xuống để tìm cái ngôn ngữ ta cần là tìm tiếng Việt. Okay, try it everybody right away to see if you can do it. Mời cả lớp thử thực hành ạ, xem mình có làm được không. Mời cả lớp mở thử cái link, những bạn nào những quý vị nào mà không có dùng được tiếng Anh ạ, thì mời quý vị thử xem là quý vị có đọc được cái phụ đề đó bằng tiếng Việt không ạ? Yes, Mỹ Hạnh could do it. So who could do it? Raise your hand. Who can speak English? No, Zoom hand, of course. Rồi. Everybody who either speak English or who can do this, you can raise your hand so we see who remains. Quý vị nào mà làm được thì quý vị Vâng. Quý vị nào làm được thì quý vị giơ tay lên. Quý vị giơ tay trên Zoom. Some of you will be using use a phone, so it will be a little different for you. Quý vị nào hoặc là xem được bằng tiếng Anh hoặc là
hoặc là tạo được cái phụ đề thì quý vị cũng đều giơ tay lên ạ. Lúc nãy sư nói vậy ạ. Mà mình dùng điện thoại thì mình cũng sẽ hơi khó ạ. Nếu mà mình dùng điện thoại thì nó sẽ hơi khó hơn một chút. Okay. So we still see some people who have troubles. Trinh Thi Ngọc An, was she able to do this, or does she need additional help? Trịnh Thị Ngọc Anh ạ, chị Trịnh Thị Ngọc Anh vẫn gặp vấn đề ạ chị, hoặc là dạ, mình mở bằng di động á, thì mình chỉ mở được phụ đề tiếng Anh thôi à. She's using the smartphone and she can only open the subtitle in English. Để con cố gắng mở qua máy tính rồi xong mà con nghĩ chắc được, nếu theo hướng dẫn của sư không sao đâu ạ. Cảm ơn. But I think I will be fine with the laptop. That shouldn't be a problem. Thank you, Bante. Okay. Anyone else? I think that's fine. So organizers can remove all of the hands. Mời ban tổ chức bỏ tay xuống. Okay. So I see here the Four Noble Truths written for parents. So let's look at that. It's included in the portion that we had to read for this week. Trong cái phần ta học thì sẽ có cái phần Tứ Thánh Đế áp dụng với cha mẹ. Cái phần là ta đã cần phải đọc qua rồi. Thì bây giờ ta sẽ xem xét phần này. So let's compare them to the teachings of the Buddha and let's see if it is true and if it is really useful. So the first noble truth, which speaks about suffering in the Buddha's teachings, we are talking about the suffering, most importantly, of birth, old age, illness, and death, and the suffering that's brought about by the five aggregates: the body, feelings, perceptions, intentions, and consciousness. So the problem of this suffering is that it does what it wants. So we do not have power over the body and the mind. We did not decide how this body will be designed, and the mechanics of the mind, that means that it consists of very short moments that arise and pass away, and we cannot get any of those moments back. And moreover, all of the mind is dependent on the eye, ear, nose, tongue, body, and the mind. That makes us totally helpless. And this is the problem, that we do not have the power. We don't have the ability to decide what's coming, because what is coming, that's coming. If we see something pleasant, well, then that's what we see. If we see something unpleasant, then that's what we see. So we cannot just tell our eyes, I want to see something pleasant. No, we just see what we see. And sometimes what we see is wrong. It's not really outside, but that's what we see. We see the false thing, because that's what the eyes do. So sometimes we see somebody harming us, but actually they are helping us. And because we see somebody harming us, because that's what the eyes provide us, because eyes do not provide us with the complete vision. Eyes do not allow us to see everything. We just see that portion which the eyes allow us to see. We see a certain space, a certain range of space, but we don't see anything else.
And what we see is that what we see at the given moment, at this certain moment. We don't see what happened yesterday or the other day if we did not come to that place. So we do not see the full picture, the same thing hearing. We just hear as much as the ears can give us. We don't hear more than that. So we are very limited, and that what we hear cannot be changed. So we are totally helpless. And this is a problem. This is the problem of the 5 aggregates, that it seems that these 5 aggregates can provide us with happiness, because sometimes we do experience happiness, and the Buddha does accept that sometimes there is happiness in the world. But the problem is that this happiness always fails, and it is always overcome by suffering. Why does life always finish by death? Why can't life finish by eternal bliss, just by itself? Why cannot, like, suffering? Now, let's say if we switch the power of happiness and suffering, then that would be the case of an eternally living God, just enjoy happiness and pleasure, and sometimes he sees or experiences something uncomfortable. But what we do is the opposite, or our life is the opposite. We are born, which is the start of all of the suffering, being in the womb and having no place to go, and then in the end being forced out and having no one to help us. We need to do everything ourselves. We need to resolve the seeing, the hearing, the movements, the language. We need to learn ourselves. Nobody can learn instead of us when we are children. And then we need to follow the commands of the parents, which we may not like or which may not sound reasonable to us at all. And then we need to go to school and learn things that do not seem to be interesting to us at all or useful at all. Then we have to find a partner, but the partners don't want to be with us, or they don't seem to be with us. And when we find a partner, the partner doesn't seem to be what we expected, or we are afraid that the partner will leave, or that they will die, or that they will be ill, or that they will find someone else. And then in the end, we get old, ill, and die anyway. Sometimes we ourselves leave the partner. Sometimes the partner is not exactly what we expected, like we wanted a partner who can have a child, but we find out, oh, the partner cannot have a child, or we find ourselves, oh, that I cannot give a child. We would find out, not my case, but I'm talking about the example. And it may happen that our partner doesn't exactly live the way that we expect. For example, we want the partner to be clean, but they're dirty. We want the partner to be intelligent in certain cases, but they're not. We want the partner to resolve certain things successfully, but they don't. We want the partner to behave towards us in a certain way, but they don't. And then in the end, again, the partner gets old, ill, and they die, whether they're good or bad. So the life is lost. It's a lost game from the beginning till the end. And sometimes in the process, we experience something comfortable, something pleasant. And then that goes. And whenever we experience something pleasant, then if we have too much of it, that thing itself becomes unpleasant. So that's pretty bad about life. So in life, whatever is pleasant actually becomes itself unpleasant after some time. If you have delicious food and you have it every day, well, then it becomes boring and it's not delicious anymore. And it's like this with all other pleasures. It's a little different with meditation pleasures. That's true. And meditation pleasures are part of the world. They're not outside. So, for example, if you achieve deep level of concentration, known as jhana, then it is possible to enjoy the jhana again and again for many, many years, for many, many decades.
And then you may be born as a Brahma and experience it for many, many billions and billions of years. But while this is definitely more subtle pleasure than what we have in this world, and these pleasures definitely are good to be repeated because they do not bring us any suffering. In the end, they again end with death. By the end of the Brahma life, you have to die, and then you are born somewhere based on your previous actions. So that although that seems to be something to search for, and the Buddha very much recommended searching jhanas and attaining jhanas, because they are very much unlike the sensual pleasures that bring us suffering after some time, because they are boring or we get fed up. It's not the ultimate solution. It is only a temporary solution. So then there is the ultimate solution, which is Nibbana. So we do have suffering in this world, regardless what we do, until we achieve Nibbana, which is the freedom from the world. So Nibbana is the opposite of suffering. So on one hand, you have day, and on the other hand, you have night. Similarly, you have suffering, and on the other hand, you have Nibbana. So they're put into the opposite. So the first noble truth is about suffering. Now, the author here talks about the parents' suffering. So parents suffer when the children cry, or when they say no, or when the partner, the husband or wife, when they want to leave us, or when the teenagers don't want to spend time with the parents. So then the parents, they experience suffering. It is part of this world until you get, unless you are a monk or a nun, then you will have to experience this kind of suffering as a parent or as a partner. So then the second noble truth, the author explains, is caused by us. That also, so the first one is pretty good. We can accept, indeed, that's in lines with the Buddhist teachings. The second noble truth, so the cause of our suffering. All right, so you can translate the first one. Yes, and then we can move on to the second. Chúng ta sẽ đi vào cái phần tứ thánh đế. Tứ thánh đế áp dụng trong cái việc làm cha mẹ. Thì cái sự thật đầu tiên đó là khổ đế, là sự thật về khổ. Thì chúng ta sẽ luôn phải đau khổ, bởi vì là chúng ta sinh ra rồi sẽ phải già và sẽ phải chết, và chúng ta sẽ phải đau khổ vì cái thân ngũ uẩn này nữa, và chúng ta hoàn toàn là không có cái quyền năng gì cả. Chúng ta không có quyền quyết định về cái thân này cấu tạo nó sẽ như thế nào, hay là chúng ta cũng không có quyền năng gì để quyết định về cái cơ chế tâm. Tâm được tạo nên bởi các khoảnh khắc sinh lên và diệt đi, và khi một khoảnh khắc đã qua đi thì ta không lấy lại được. Đó là cái cơ chế vận hành của tâm mà ta không có cái quyền gì để mà quyết định hay là thay đổi cả. Và tâm thì phụ thuộc hoàn toàn vào những cái thông tin mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cung cấp cho ta, và ta cũng không có quyền năng gì cả. Và cái gì nó đến thì nó sẽ đến, dù là nó dễ chịu hay là dù là nó khó chịu thì nó cũng sẽ phải đến. Và đôi khi thì những cái mà ta nhìn thấy thì nó cũng không đúng. Ta chỉ thấy cái mà ta thấy thôi, ta thấy những cái mà thông tin mà mắt ta nó cung cấp cho ta, nhưng không phải là mắt luôn luôn cung cấp cho ta được tất cả cái bức tranh toàn cảnh. Chẳng hạn như khi ta thấy rằng là một người này đang hại ta, nhưng thực chất là họ không có đang hại ta mà họ đang muốn giúp ta, thì cái mắt ta nó chỉ cho ta nhìn thấy được một cái khoảng nhất định thôi, và nó cũng sẽ chỉ cho ta thấy được ở cái khoảnh khắc hiện tại thôi. Nó không cho ta thấy được cái mà ở ngày mai, và nó cũng không cho ta thấy được cái ở ngày hôm qua, nếu như mà ta không có mặt ở đó. Nên ta không thể nào mà thấy được bức tranh toàn cảnh. Tương tự như vậy với việc nghe, và ta cũng không thể nào mà thay đổi được những cái thông tin mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cung cấp cho ta, nên ta hoàn toàn là không có quyền năng gì. Và đó là cái vấn đề của ngũ uẩn.
trong cuộc sống thì đôi khi cũng có những hạnh phúc, và Đức Phật cũng đồng ý với cái luận điểm này rằng cuộc sống vẫn có những hạnh phúc. Thế nhưng rồi hạnh phúc sẽ bị tiếp nối bởi khổ đau, và giống như là cuộc sống sinh ra rồi sẽ bị tiếp nối bởi cái chết vậy. Và đây là cái điều mà ta không thể thay đổi được. Hạnh phúc sẽ được tiếp nối bởi khổ đau, và giả sử như nếu như mà ta có thể thay đổi được cái quyền năng của hạnh phúc với khổ đau đổi chỗ cho nhau, thì sẽ có một cuộc sống như là một vị thiên với một cái cuộc sống vĩnh hằng để mà thụ hưởng dục lạc. Thế nhưng mà đó không phải là cái cuộc sống mà ta đang sống. Cuộc sống mà ta đang sống thì hoàn toàn đối lập như vậy. Ngay khi mà ta thụ thai thì ta phải nằm trong tử cung và ta không có được đi đâu cả, ta cứ ở trong tử cung đó. Thế rồi đến một lúc nào đó thì người ta bắt ta ra thì ta phải ra, và ta hoàn toàn là phải tự học mọi thứ từ khi còn nhỏ mà không có ai giúp cả, mà tự ta phải làm lấy, không có ai làm giúp được ta. Ta phải tự học ngôn ngữ, rồi khi mà cha mẹ có những cái yêu cầu và đôi khi ta thấy là vô lý, rồi ta cũng vẫn phải làm theo, rồi ta đi học ở trường những cái môn học mà có khi ta cũng không thấy hữu dụng gì, hoặc là ta cũng không thích. Thế rồi ta lấy vợ lấy chồng, và cái người này là cái người mà người ta lại không muốn ở bên ta, và người hôn phối đó cũng không như là ta mong cầu, thì ta cũng không có cái quyền năng gì. Thế đôi khi thì và rồi khi người hôn phối ấy cũng sẽ chết, và ta cũng không có quyền năng gì với việc là người hôn phối ấy sẽ sống hay là sẽ chết cả. Và đôi khi thì chính ta lại là người chủ động lựa chọn rời bỏ cái người hôn phối ấy, bởi vì cái người hôn phối ấy không giống như là ta mong cầu. Chẳng hạn ta muốn có một đứa con, thế nhưng mà người hôn phối ấy thì lại không có khả năng đem lại cho ta một đứa con và ta rời đi. Cái này là tôi đang nói về một ví dụ đó. Hoặc là ta muốn một cái người hôn phối mà sạch sẽ, thế nhưng mà họ không có sạch sẽ. Ta muốn một người thông minh nhưng họ không có thông minh. Hay là ta muốn một cái người có khả năng giải quyết vấn đề mà họ không có. Hoặc là ta muốn họ cư xử với ta theo cái cách mà ta mong muốn nhưng họ không có đáp ứng được. Và dù họ có đáp ứng được cái kỳ vọng của ta hay là không đi chăng nữa, thì rồi một ngày họ cũng sẽ già, họ sẽ bệnh và họ sẽ chết. Dù là họ có tốt hay là họ không tốt với ta đi chăng nữa thì kết cục luôn là như vậy. Và cuộc sống thì luôn là một cái trò chơi mất mát ngay từ đầu cho đến khi kết thúc. Và giữa cái chặng đường của cuộc sống thì có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ dễ chịu. Thế nhưng sự dễ chịu ấy rồi cũng ra đi. Và nếu mà có những cái sự dễ chịu mà nó cứ đến nhiều quá thì nó cũng sẽ trở thành khó chịu. Ví dụ như ta có những món ăn ngon, thế nhưng mà ta ăn mãi cái món ngon đó rồi thì ta cũng sẽ thấy chán. Và tương tự tất cả những cái dục lạc khác cũng đều như thế, hưởng thụ nhiều quá rồi cũng sẽ thấy chán. Chỉ có một cái dục lạc nó khác với những chỉ có một cái lạc nó khác với những cái dục lạc kia, đó là cái lạc của thiền định. Của thiền, mặc dù là cái lạc của thiền thì vẫn là thuộc về thế gian chứ không phải là xuất thế gian, nhưng mà khi mà hành thiền và đạt được đến tầng định sâu là jhana thì ta có thể hưởng thụ cái lạc, cái an lạc của thiền trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Và khi tái sinh lên cõi phạm thiên thì có thể hưởng được cái lạc này đến hàng tỷ tỷ năm. Và cái hoan lạc này là một niềm hoan lạc vi tế và nó không có mang lại khổ đau. Thế nhưng rồi cuối cùng khi mà hết thọ mạng ở cái cõi phạm thiên thì ta cũng phải chết, kết thúc thì vẫn là cái chết. Và ta sẽ tái sinh theo cái nghiệp của những cái hành động từ tiền kiếp của ta. Bản thân Đức Phật thì cũng rất là khuyến khích mọi người thực tập để đắc được các tầng thiền jhana, bởi vì khác với những dục lạc khác thì lạc của sự an lạc của thiền thì không mang lại khổ đau, và nó cũng không mang lại cái sự chán. Khi mà ta hưởng nhiều thì nó cũng không mang lại sự chán. Thế nhưng đây vẫn là một cái lạc mà vô thường và nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời thế thôi. Còn sự giải thoát, cái giải pháp tối thượng thì chính là niết bàn. Niết bàn mang lại cho ta sự tự do khỏi thế giới, khỏi khổ đau. Và niết bàn đối với khổ đau là hai phạm trù hoàn toàn đối lập nhau, nó giống như là ngày và đêm đối lập nhau vậy. Thì đó là sự thật đầu tiên về sự thật của khổ đế. Và trong cuốn sách thì tác giả liên hệ sự thật này đối với việc làm cha mẹ. Khi mà con cái ta khóc hay là chúng nói không với ta, hay là cái người hôn phối rời bỏ ta, hay là đứa trẻ tuổi teen nó không còn dành thời gian cho cha mẹ nữa, thì cha mẹ rất là khổ. Trừ khi bạn là một người tu sĩ, là tăng hoặc là ni, nếu không thì bạn sẽ trải nghiệm những cái khổ này. Và phần này thì cuốn sách cũng trình bày phù hợp với những lời Phật dạy. Ta tiếp tục với sự thật thứ hai. Yes, Bante.
All right, so then we have the second noble truth. So in the second noble truth, we observe that there's ignorance, and the ignorance is the cause of craving, and craving is the cause of suffering. So although you may have learned that indeed it's craving that is the cause of suffering, the underlying condition is the ignorance. So you cannot just remove the craving. You will need to remove ignorance in order that craving is removed. So you do not remove craving. That's a big misunderstanding in Buddhism, that you just take away craving and you're done. It's not. You know, you cannot take away craving. You need to take away ignorance, and with ignorance gone, craving is gone automatically. Now the author here, however, doesn't know that, because it's not clear from the Four Noble Truths. You will have to study dependent origination to understand it. So the author here believes that the second noble truth is the cause of our suffering within ourselves. Rather than looking outward for the things that cause us pain, we need to examine our own demands. So she believes that it's because you have some expectations from the child, and the child, of course, does not fulfill those expectations. It's true, expectations cause suffering, craving causes suffering, but the true origin of all suffering is the ignorance that everything, the body and the mind, are conditioned, that they are impermanent, unsatisfactory, not self. If you observe the body and the mind as conditioned, impermanent, unsatisfactory, not self, well, then you will see that there is nobody who would be craving, and nothing and nobody to crave for. So that's how you can actually use the Four Noble Truths for basically anything you want in life. But it's not really Buddhist. It becomes Buddhist only with this one single meaning, and that is that these five aggregates are the source of suffering, because they're not under our control. They're not based on our decision. They do whatever they want, and in the end, they all end up by dissolution at death. And the suffering is caused by not understanding this very simple truth. That means that the five aggregates are impermanent, unsatisfactory, not self, and conditioned. And because of this not understanding, there is craving, and this craving causes suffering. So the author cannot use, of course, the ultimate truth of the five aggregates for the parents, because then the author would be coming into a huge problem. And that is that parenting alone is suffering. You cannot have parenting without attachment. You cannot have the kind of parenting that you understand as parenting without attachment. It is possible to be parent up to some extent, but it will be a little difficult, because because a parent doesn't mind if their child dies, or if the child becomes ill, or if the child is not successful. But a good parent does mind. So you need to have attachment so that you care, so that you worry, so that you prevent. It is very biological. This kind of attachment is very biological, and there are various chemicals in the body that affect your mind in the certain situations, such as when men, like women, it has been found that it's the same amount in men as in women. So men produce the same amount of oxytocin, the kind of love hormone, when they touch children as women. Yes, there's no difference.
And so men actually can love their children to the same extent as women. This is maybe hard to accept for women, but scientists say so. Then if we take this as the main point, then you can see that the body creates attachment. So the body is behind attachment. Now that makes, of course, all of this practice of detachment very difficult, because it's not just about what you see, what you want, what you understand, but there is a huge influence from the body. Somehow, that's something I am very much interested in, but I don't understand it yet. Somehow an Arahant does not get influenced by that body anymore. Even an Anagami, the third level of enlightenment, doesn't get influenced by these chemicals. What happens with those chemicals? Do they still arise in the body? How much they arise? Do they, if they arise, do they have effect on the brain? In that case, what does the brain do? Do they not have any more effect? Then where do they go? Or how does that happen? Because these are physical things. They're not just chemical. You know, these chemicals come to certain parts of the brain and then they do something. And these are all chemical things, yes, but chemistry works based on physics. So you cannot, there's zero chemistry without physics. And with physics, you have complete chemistry. So how come that the chemistry doesn't work for those, for the Arahants? So that's something I don't know. Why does Arahant doesn't have it? But still Arahant can have compassion, Arahant can have loving kindness. So where does that come from? And if it is not influenced by those hormones, then what do those hormones do? So this is something I don't understand. But in parents and in anyone who's not in an Anagami, these hormones have a great power. So these hormones, they help maintain relationships. Among husband and wife, among boyfriend, girlfriend, they help maintain relationship among parents and children to both sides. So the children have attachment to their parents, parents have attachment to their children. As soon as you remove this attachment, it's gone. So then, as soon as you see that it doesn't make sense to admonish a child or to support a child because the child doesn't listen, well, then you don't try. Well, then you don't care. An Arahant has loving kindness, that's true, but an Arahant also has equanimity. And equanimity, too much equanimity for parents could be disastrous for the children. So this is one big difference here between the book's Second Noble Truth, which just explains that it's the parents' worry about the child that causes the suffering. So the child should be, so ideally without that worry about the child, the parent will, without the attachment towards the children, the parent will be free from worry. But actually, that's not the complete truth. The complete truth, the complete Second Noble Truth is when the parent entirely detaches from the child. And regardless what the child does, the parent is there, yes, with loving kindness, but, and that's maybe the more important point, the parent has the same loving kindness towards the child as towards everybody else. And as soon as somebody starts to have exactly the same non-expectations and the same kind of loving kindness towards their children as towards the others, then that becomes a big trouble for the child, because you do not keep all of the world in your home. You do not give food to everybody in the world. You do not, organize certain things for everybody in the world. Instead, you prefer something for your child rather than you prefer it for someone else. With an Arahant, that's not the case. And an Arahant doesn't mind just moving from one place to another. The Arahant is not attached to people, to relationships.
whereas a parent needs to be attached to people. So the parent needs to take care of the child's needs. And sometimes those needs are irrational. The child's needs are irrational, but the parent needs to take care of them. You know, so if the child is uncomfortable in certain school or with certain settings or with certain environment, the parent needs to care. Arahant doesn't care. Arahant provides what's needed if the Arahant has it, but that's it. The Arahant doesn't have empathy. Empathy is not a Buddhist concept, not at all. So parent, however, needs to provide empathy. So an Arahant doesn't come to you and say, oh, you have this problem, I understand, oh, that must be so much of suffering. No, not at all. Arahant doesn't care like that. Arahant understands, okay, you have a problem, is there a solution? I don't know about solution, bye-bye. For Arahant, it's very, very simple. Arahant doesn't get attached, whereas a parent needs to, so that the children feel that somebody cares and they learn to care for the future, so that in the future they can care. So the advantage of this care, of the empathy, is that it keeps the society together, and it keeps people taking care of each other and understanding each other. The drawback of this is that it creates attachment to this world, and it creates expectations that must be there with that care. Your expectations that the other person is happy is automatically causing you the worry that the other person will not be happy, and that is causing you suffering. Now, if you are an Arahant, you do not have that expectation, you don't have that worry, so you are free from suffering. But then if the other person suffers, you are not able to provide the kind of psychological, the empathetic support which you could provide if you had emotions. I remember in the counseling class, oftentimes, you know, we are taught to attentively listen to the other student who's speaking to us about their personal problems, as we are training in counseling at the university. And oftentimes they speak about their problems, and I do not provide the necessary facial expression. But I cannot, but I am not an Arahant or Anagami, but I feel like, why would I do that? Why would I provide a different facial expression? You know, I'm listening and I'm trying to understand, and I'm trying to think of ways how to support. So why should I provide an expression, a kind of like expression of like sadness or of concern towards the person? Isn't it enough for the person that they already have sadness and concern? Why should I be concerned? You know, it's not my problem. So why should I experience it too? And I believe that this could be a problem of an Arahant as well. An Arahant, an Anagami, not sure. Yes, Anagami actually, yes. No problem for Anagami. Might be a problem for Arahant. Because an Arahant doesn't see any reason to suffer because someone else suffers. Well, the other person suffers, so that's not my problem. But the Arahant has a loving kindness, and so when the Arahant can see there's a way to help, then he or she helps. So again, this could be a problem for a parent, and the child might need the parent to be more empathetic, so that the child understands that the parent understands, so that the child doesn't feel like nobody cares. We can see that in a very young childhood, when the children are like 6 months or 1 year old. If the parent doesn't care, then the child feels, then the child cries or is sad, and the child feels totally abandoned when the parent doesn't provide this emotional mirror.
But for an Arahant, that's the way it is. Arahant doesn't need to provide any emotional mirror. There is no need for that. So you can understand the Arahant is a kind of like a wise man who helps when it's needed. Whereas a parent is a kind of mirror that is always dedicated, that always sacrifices himself or herself for the other's happiness. Arahants do not sacrifice for another person. Và về sự thật thứ hai, về nguyên nhân của khổ thì vô minh chính là cái gốc rễ, nguyên nhân gây nên sự tham ái, và tham ái thì gây nên khổ. Một số người thì nghĩ rằng là nếu mà ta bỏ đi cái tham ái, vì là tham ái gây nên khổ, cho nên là nếu ta bỏ đi tham ái thì ta sẽ không khổ nữa, thì ta không thể nào mà làm được như vậy. Thì đây là một cái sự hiểu lầm, không thể nào mà bỏ đi tham ái để không khổ, mà cái phải bỏ là vô minh. Khi mà bỏ đi vô minh rồi, không còn vô minh nữa thì tự khắc là sẽ không còn tham ái nữa và sẽ không còn khổ nữa, vì là mọi thứ là bắt nguồn từ vô minh. Nhưng mà tác giả thì lại không có nắm rõ được cái điều này, vì thực ra để hiểu được cái điều này thì cũng phải học sâu về phần duyên khởi thì mới hiểu rõ được. Và trong cái phần thứ hai này, cái phần nguyên nhân của khổ này, thì tác giả đã không nhìn ra cái gốc rễ là từ vô minh, mà tác giả cho rằng là do những cái kỳ vọng vào con cái không được đáp ứng cho nên là cha mẹ phải khổ. Thì ở đây do kỳ vọng không được đáp ứng ở đây thì chính là tham ái ạ. Chính là cái kỳ vọng và cái tham ái đã mang lại khổ, thì đúng nhưng chưa đủ, mà cái nguồn gốc chính của khổ đó chính là vô minh. Và thân và tâm này, nếu như mà ta quan sát thân, quán chiếu thân và tâm này là khổ, vô thường và vô ngã, thì ta sẽ thấy rằng chẳng có ai đang tham ái cả, và cũng không có cái gì đáng để tham ái cả. Và theo đúng như lời Phật dạy thì ta sẽ phải hiểu rằng 5 uẩn chính là nguyên nhân của khổ, và 5 uẩn này không phụ thuộc vào ta, và 5 uẩn này một ngày cũng sẽ tan rã và sẽ kết thúc bằng cái chết. Do không có hiểu được sự thật này cho nên ta phải khổ, cho nên mới có khổ. Và tham ái thì là nguồn gốc của đau khổ. Tham ái là nguồn gốc của đau khổ. Thế nhưng mà tác giả đã không áp dụng được rằng là cái nguyên nhân tối thượng của đau khổ đó chính là do ngũ uẩn gây ra. Và cha mẹ thì cái việc làm cha mẹ thì cũng đã là việc khổ rồi, đã là đồng nghĩa với khổ rồi, bởi vì là làm cha mẹ thì chắc chắn là phải có sự dính mắc ở một mức độ nào đó với con cái. Không thể nói rằng là cha mẹ lại không dính mắc đến cái mức độ là không có quan tâm con mình sống chết ra sao, con mình có ốm hay là có bệnh hay là có thành công hay không, mà thực sự là một cái bậc cha mẹ tốt thì vẫn cần phải có cái sự dính mắc, cần phải có sự lo lắng cho con cái, ngăn ngừa những cái rủi ro đến với con cái. Đó là cái bản chất sinh học, cái hóa chất mà nó ảnh hưởng lên tâm trí của chúng ta. Và các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi đàn ông và hay là đàn bà thì họ tiết ra một cái lượng oxytocin là cái hormone tình yêu ạ. Khi mà họ chạm vào con thì người cha cũng tiết ra nhiều cái nội tiết tố về tình yêu này, oxytocin này như mẹ. Như vậy là cái này người làm mẹ thì có thể là khó chấp nhận, nhưng điều này là khoa học đã chứng minh là cha thì cũng yêu con như mẹ. Và chính cái thân này đã tạo ra cái sự dính mắc, thân này đứng đằng sau sự dính mắc ấy, cho nên là rất là khó để mà xả ly không dính mắc. Và như vậy thì ta không chỉ là ta thấy cái này và ta hiểu cái này, mà là thực sự là ta còn bị ảnh hưởng bởi cả thân này nữa. Và chỉ một bậc A-na-hàm hoặc là A-la-hán thì mới không bị ảnh hưởng bởi cái cơ chế sinh hóa này mà thôi. Tôi cũng không có rõ được là cái cơ chế sinh hóa này nó không có xảy ra với vị A-la-hán và vị A-na-hàm, hay là nó có xảy ra nhưng nó không ảnh hưởng. Bởi vì liệu rằng cái cơ chế vật lý hóa học có tác động lên não họ hay không? Bởi vì hóa học thì cũng phụ thuộc vào vật lý, nhưng làm sao những cái cơ chế này, những cái nội tiết tố này nó lại không ảnh hưởng lên một vị A-la-hán, trong khi một vị A-la-hán thì vẫn có tâm từ và vẫn có tâm bi, thế nhưng họ lại không bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố. Thế thì cái nội tiết tố này nó đóng vai trò như thế nào? Nếu như mà một người mà chưa đắc đến tầng A-na-hàm thì họ vẫn bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố, bởi vì cái nội tiết tố nó giúp duy trì mối quan hệ giữa vợ và chồng,
giữa hai người đang yêu nhau, giữa con cái và cha mẹ, để mà các bên trở nên gắn bó với nhau. Thế nhưng mà nếu mà nói là không có sự dính mắc, khi mà một người cha mẹ mà cảm thấy không có sự dính mắc, không cần phải mắng con hay dạy dỗ con nữa, thì thực sự nó thành một thảm họa. Một vị A-la-hán thì vị ấy là có tâm xả. Thế nhưng mà nếu như mà cha mẹ mà lại có tâm xả hoàn toàn với con cái thì thực sự sẽ là một thảm họa cho đứa trẻ. Vì khi mà có cái tâm xả thì cha mẹ không có lo cho con nữa, không dính mắc vào con nữa. Thì đúng là nếu mà không có dính mắc gì thì sẽ không còn lo âu nữa. Thế nhưng mà cuộc sống thì không thể vận hành như thế. Nếu mà cha mẹ không dính mắc vào con, mà cha mẹ vẫn có tâm từ với con, nhưng mà tâm từ với con cũng nhiều như là tâm từ, như là lòng yêu thương đối với tất cả những người khác, thì thực sự là sẽ rất nguy hiểm cho đứa trẻ khi mà cha mẹ có tâm xả lớn như vậy. Bởi vì là một bậc cha mẹ thì không thể cho mọi người vào ở nhà mình, không thể cung cấp chỗ ở, thức ăn cho tất cả mọi người được, mà cha mẹ thì họ cần phải chăm sóc cho con họ. Một bậc A-la-hán thì họ có thể đi bất cứ nơi đâu, hoặc là họ không có dính mắc vào bất cứ mối quan hệ nào. Thế nhưng cha mẹ thì cần phải quan tâm đến nhu cầu của con cái, dù đôi khi những cái nhu cầu của đứa trẻ nó không phải lúc nào cũng lý trí. Ví dụ như là con không cảm thấy thoải mái ở cái môi trường này hay là cái trường học này, thì cha mẹ có thể thay đổi môi trường cho con cái. Còn nếu mà có thể thay đổi thì cha mẹ sẽ thay đổi cho con cái. Bậc A-la-hán thì họ sẽ không cư xử như vậy. Bậc A-la-hán không có sự thấu cảm. Thấu cảm không phải là một cái khái niệm trong Phật giáo đối với vị A-la-hán, nhưng mà cha mẹ thì cần phải có sự thấu cảm với con cái. Một vị A-la-hán thì vị ấy rất là đơn giản và không có sự dính mắc, nhưng mà cha mẹ thì cần phải có cái sự dính mắc và thấu cảm này để con cái cảm thấy được quan tâm, và trong tương lai thì nó sẽ biết quan tâm đến người khác nữa. Bản thân cái sự thấu cảm thì có cái sự tích cực về cái mặt thấu cảm. Đối với xã hội thì sự thấu cảm mang con người lại gần nhau, và sự thấu cảm giúp chúng ta trở thành những con người biết hiểu và biết quan tâm đến người khác. Thế nhưng cái mặt không tốt của cái sự thấu cảm đó là nó tạo ra sự dính mắc. Thì ngay khi mà bạn mong muốn một ai đó được hạnh phúc thì bạn sẽ có cái sự lo âu là nếu mà cái người ta mong muốn được hạnh phúc mà không được hạnh phúc, và cái sự lo âu này sẽ mang đến khổ đau. Bậc A-la-hán thì họ không có cái lo âu này, và nếu như mà họ giúp đỡ được ai thì họ sẽ giúp. Thế nhưng khi cái người đó phải khổ thì họ cũng không có cái sự thấu cảm về cái mặt cảm xúc như vậy. Khi mà tôi đi học cái lớp tâm lý ở trường học, tức là sư đang đi học cái khóa tâm lý á, thì khi mà sư học cái môn học tư vấn tâm lý này thì sư phải lắng nghe vấn đề của những cái người mà cần được tư vấn. Tôi không có thể hiện một cái biểu cảm khuôn mặt nào cả. Mặc dù là tôi thì chưa phải là bậc A-na-hàm hay là A-la-hán, thế nhưng mà khi tôi nghe thì tôi ghi nhận những thông tin họ nói, tôi hiểu và tôi đang nghĩ đến giải pháp. Thế nhưng mà tôi không có biểu lộ ra, thì họ thắc mắc là tại sao khi mà nghe cái vấn đề của họ tôi không có biểu lộ ra cái nét mặt lo âu hay là buồn, nhưng mà tại sao tôi lại phải biểu lộ? Một mình họ lo âu, một mình họ buồn là đủ rồi hay sao mà tôi lại cần phải biểu lộ cái sự lo âu hay cái sự buồn ra khuôn mặt làm gì? Thì tôi nghĩ là các bậc A-la-hán họ cũng có những cái vấn đề tương tự như thế này, bởi vì thực sự là các bậc A-la-hán họ sẽ không cần cảm thấy phải khổ đau vì cái sự khổ đau của người khác, mà họ có tâm từ, và nếu họ biết cách giúp thì họ sẽ giúp. Nhưng mà đó là đối với bậc A-la-hán. Thế còn đối với đứa trẻ thì nó cần một sự thấu cảm để mà nó không bị cảm thấy là không ai quan tâm nó. Khi mà một đứa trẻ 6 tháng hay là 1 tuổi, một em bé như vậy mà cha mẹ không có quan tâm thì em bé sẽ khóc và em bé sẽ buồn và cảm thấy bị bỏ rơi. Thế còn vị A-la-hán thì vị ấy sẽ không có biểu đạt cảm xúc. A-la-hán hiểu là một người có trí và giúp khi mà cần thiết, nhưng mà một bậc cha mẹ thì phải là một tấm gương, một cái người tận tụy mà hy sinh cho người khác. Còn vị A-la-hán thì sẽ không có cái sự hy sinh như của cha mẹ như vậy. Yes. So I think we can move on to reading our notes. So who has a note from the introduction and the first chapter? So we read the student's note. You are asking. Yes. So I will be reading our notes. I also have my notes. You also have some notes. So I want to know who has a note, so we do not ask someone who doesn't have note. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cái phần mà chúng ta đã ghi chép. Ai có cái phần ghi chép cho cái phần
mở bài, cái phần mở đầu và phần chương 1 ạ. Thì mọi người sẽ chia sẻ và sư cũng có cái phần ghi chú của sư, mọi người sẽ chia sẻ phần ghi chú của mọi người. Thì ở đây có ai có ghi chú không ạ? Thì mọi người có thể chia sẻ không ạ? So raise your Zoom hand, everybody who has a note. Ai ghi chú thì mời mọi người giơ tay lên ạ. Ai đã ghi chú cho cái phần này mời mọi người giơ tay lên. Somebody is asking here a question, whether we'll continue reading this book or something like that. Yes. Yes, we will continue reading the book. We will every week we will be reading 10 pages or 20 pages. But I see some people, I see the people find it hard to read even the 10 pages. So we will probably not go more than 10 pages. Yes, that's right. Chị Thu Hồng hỏi là mình có đọc tiếp cuốn sách hay không? Tất nhiên mình vẫn đọc chị ạ. Nếu Đức Phật có con này, mình vẫn tiếp tục đọc và dự kiến mỗi tuần mình sẽ đọc 10 đến 20 trang, nhưng có vẻ đối với nhiều người đọc 10 trang là cũng đã là khó khăn rồi, nên hiện mình vẫn giữ tốc độ là 10 trang một tuần của chính cuốn giáo trình này ạ. And the others, they have the book. So can please everybody remove the hands, and I will first ask who has the book in their language to make sure that we'll have the book first. Dạ. Mời ban tổ chức gỡ tay xuống, sư hỏi lại từ đầu ạ. Đầu tiên sư phải hỏi là mọi người có sách hết chưa đã? Ai có sách trong cái ngôn ngữ mà mình có thể đọc được ạ? Cái phiên bản đó, nếu mà chỉ đọc được tiếng Việt thì mình phải có phiên bản tiếng Việt rồi. Ai có sách rồi thì giơ tay lên. Mời quý vị ai có sách rồi thì giơ tay lên. So, okay, so people actually have the book, but they just don't read it. Tức là mọi người có sách hết rồi, chỉ có không đọc thôi, đúng không ạ? Fine. So whoever are parents, they need to read a note. I will also be reading a note. I'm not a parent, but I would like to encourage you in reading by reading my note as well. So the organizers can remove all the hands, and again, those of you who have written at least one note out of these two parts, that's the introduction and the first chapter, please raise your Zoom hand again. Mình nên chia sẻ cái phần note với nhau, sau đó thì những người bậc làm cha làm mẹ chia sẻ cái phần note với nhau, và sư dù không làm cha làm mẹ nhưng sư cũng chia sẻ cái phần ghi chú của sư để mà cổ vũ mọi người. Thì bây giờ ai mà đã ghi chú, chỉ có một ghi chú nhỏ thôi về phần mở bài hoặc là phần sau cũng được. Ghi chú một ít thôi thì quý vị giơ tay lên ạ. Ghi chú một phần thôi là quý vị giơ tay lên. Chị Trang ghi chú chưa ạ? Chị Trang giơ tay lên ạ. I think Trang Vũ has a note. Okay. All right. So let's start with Rantuha. Can you read for us the note? So you always page number, and then you read your note. Chị Trần Thu Hà, chị đọc cái note của mình lên ạ. Ngài nói rằng là mình cần phải đọc cái số trang xong rồi đến một cái số trang nó khác nhỉ? Đọc cái số trang từ cái note thôi thì mình đọc cái phần mình đọc này, ví dụ cái đó là nằm trong introduction thì mọi người nói là trong phần giới thiệu. Dạ. Giống như cái lớp kiss đó chị, đọc cái số trang mà các bạn nốt cái câu đó, nhưng mà tại vì số trang của mình nó khác với số trang của con Ngài. Nếu đọc số trang thì dễ tìm hơn. Nên chắc họ cũng chẳng lúc ấy, chắc họ đã biết là họ nốt số trang lại. Dạ. Chị Trần Thu Hà, chị đọc cái nốt của chị lên ạ. Thưa Ngài là con thì khi mà con đọc thì con thấy có rất nhiều cái câu mà nó để lại cho con những cái ấn tượng rất là sâu sắc và nó rất là hay ấy ạ. Thế nhưng mà những cái câu đầu tiên mà
nó để lại ấn tượng cho con, đó là một cái câu nói về cái sự vô cảm của mọi người đối với trẻ con như những người nhỏ bé có cảm xúc. Bởi vì cái đấy thì con thấy nó dậy ra rất là thường xuyên hàng ngày khi mà những người lớn mà mang những đứa trẻ con đi theo ấy ạ, và những người lớn khác bình luận hoặc là nói về trẻ con, thì con thấy cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên, và con rất là ấn tượng với cả cái câu nói này. Thế còn ngoài ra thì nó có rất nhiều câu và con thấy nó rất là hay, và có lẽ là có rất nhiều câu để mà nốt lại, nhưng mà con muốn nói cái câu đầu tiên mà con thấy rằng là nó là một cái lỗi mà nó xảy ra rất là nhiều ạ. I think there are many touching sentences in the part I read, but the sentence that I want to mention is watching people's insensitivity to children as little people with feelings was highlighted in my early days with Janelle. I think this is really a problem when people making comments, when a child accompany a parent somewhere and other people making comments about the child. I think this is a big problem. That's right. That's the you will learn about this more from Marshall Rosenberg, who speaks about how the jackal language, the language of a jackal. So that's the violent language, but he uses the animal word for this jackal, you know, J-A-C-K-A-L. So this violent language, how it causes quite a lot of suffering. But in fact, those people who are using the jackal language, they're just saying please and thank you. He says that basically all of our communication is about please and thank you. But we are just not using those words properly. I mean, we are using those words properly, but when we speak, we do not use those words when we have to use them. Instead, we use blame and punishment and conceited speech. So Marshall Rosenberg, he provides the example of his child. He has several children, and he provides the example of his son who has long hair, and his son went to school the first time at some time, you know, and when he went first to school and returned home, his dad, Marshall, asked him, so how was it? How was your first day at school? And he says, well, some of the teachers are not very nice. And some of the teachers are quite challenging. And then he explains that as he was just entering the school, one of the teachers came and said, "Oh my, a little girl," commenting on the long hair, you know, of the child, and you know, of the boy. And Marshall also provides a comment that teachers always know what's right. Teachers always decide what is right and what's wrong, how things should be. But of course, that's a joke. Teachers need to be also, you know, open to another person's opinion. And so Marshall asked his son, "So what did you say? What did you think about that?" Not what did you say. And the son, the boy says, "I thought I remembered your teaching that we should not take these comments personally, and I try to find what is the person's need." And so the father asked, "So what was his need? What did you find out?" And he says, "Well, I found out that this person would appreciate if I have short hair, and it is because they themselves, the teacher himself, is bald,
and cannot grow hair. So you see, it's a lot about this listening. So you're listening to the other person's needs with a kind of loving kindness, you know, the ability to understand why the other person is insulting you, why the other person is trying to blame you. It is probably because some of their needs are not met. Và sư nói rằng cái phần này thì mình có thể tìm thấy ở trong cái video của Marshall. Sư nói ở đầu ạ, thì là phần này là ông Marshall nói về ngôn ngữ chó rừng. Ngôn ngữ chó rừng, tức là ông ấy dùng từ chó rừng để biểu thị là về những cái ngôn ngữ mà bạo lực. Và cái ngôn ngữ chó rừng hay là ngôn ngữ bạo lực này thì sẽ gây đau khổ cho người khác. Người ta nên sử dụng những từ như là làm ơn, cảm ơn. Thế nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng biết cách để mà sử dụng đúng lúc. Thay vào đó thì người ta nói với nhau với một cái sự chỉ trích, với một cái sự ngạo mạn. Và ông Marshall này đã cung cấp một ví dụ, đó là về con trai của ông ấy. Con trai của ông ấy là một cậu bé và để mái tóc dài, và trong ngày đầu tiên cậu ấy đi học thì bố mới hỏi, bố tức là Marshall hỏi con trai là ngày đầu tiên ở trường của con thế nào. Thì người con trai trả lời rằng một số giáo viên không có tử tế lắm, và một số giáo viên thì rất là khó khăn. Khi mà con vào lớp học thì một giáo viên đã đến và nói là một cô bé này, tức là người giáo viên đang bình phẩm về cái mái tóc dài của con. Và ở đây thì Marshall có đưa ra một cái câu là một cái câu đùa là người thầy thì lẽ ra luôn phải biết cái gì đúng cái gì sai chứ. Tức là theo quan điểm của Marshall thì người thầy thì luôn nên có cái sự cởi mở lòng đối với những cái quan điểm của người khác. Rồi sau đó thì Marshall hỏi là thế thì con đã làm gì? Thì con trả lời là con nghĩ con làm theo cái bài học mà bố đã dạy, tức là con nghĩ xem là mình sẽ nghĩ xem cái nhu cầu của người kia là gì, và sau đó thì con hiểu ra là cái nhu cầu của thầy đó là thầy sẽ đánh giá cao nếu như mà con cắt tóc ngắn đi, bởi vì thầy là người bị hói cho nên thầy không để được tóc dài, nên thầy sẽ trân trọng nếu mà con để tóc ngắn. Đó là cái ví dụ về việc lắng nghe nhu cầu của người khác với tâm từ tại sao người ta lại sỉ nhục hay là đổ lỗi cho bạn, bởi vì là cái nhu cầu của họ không có được đáp ứng. Yes, so let's continue. Phạm Thị Mỹ Kim. Phạm Thị Mỹ Kim. Chị Phạm Tê, cái câu mà chị nói lại và nó giúp cho chị trong cái thời gian gần đây rất là nhiều trong giao tiếp với không chỉ với con mà với học sinh, với phụ huynh, với đồng nghiệp. Và chị luôn mở rộng cái câu này, lúc nào cũng nhắc lại với mình đó, để mình không có đi vào cái sự tiêu cực trong cái giao tiếp đó. Khi mà đọc tới cái đoạn loving kindness đó, thì có một cái đoạn là instead of reacting separation, we make connection. Instead of seeing people we don't understand as the other, we see them as the mirrors of ourselves. Và sau đó thì có một cái đoạn mà nói về Phật á, cái là Phật mang cái tâm từ. Khi mà nói về cái đoạn này thì rất là chạm luôn, và ngày nào giờ chị cũng đọc cái câu này giống như một câu nhắc nhớ đó với mình đó. Đó là may all beings be well, may all beings be happy, may all people know they are loved. Và chị cảm thấy là nó rất là chạm luôn. This is our daily contribution to peace. Thanks, Mante. Yes. The part on loving kindness had a large impact on her communication to the child, to other parents, to the colleagues, that and avoid going towards negativity. That is, instead of creating separation, we make connection. Instead of seeing people we don't understand as
the other, we see them as mirrors of ourselves. And also the Buddha's blessings. May all beings be well. May all beings be happy. May all people we know are loved. And that's the part that she finds inspiring. Very well, thank you. Phạm Thúy. Mời chị Phạm Thúy ạ. Mời chị Phạm Thúy. Chị Phạm Thủy à? Em không nghe gì chị ơi. Hello. Vâng, chị nói đấy ạ. Hơi bé nha. Hơi bé. Hello, nghe thấy được chưa? Vâng, chị cứ đọc ạ. Yeah, this microphone is not very successful. I think it would be better to use a different microphone. I think your child is still using is also using it, and neither of you two are successful. So I guess it's the problem of the microphone and not of the user. Can you translate it, John Lane? Oh, I thought she understand English. Dạ, chị ơi, cả chị lẫn con chị đều dùng cái mic này á, là sư chả nghe được cả chị lẫn con chị nói đó. Cái mic này nó không có thành công. Nên chị mình phải xem lại cái mic ấy. Nó bị lỗi cái zoom của bên trong mình, zoom của bé học thì vẫn được. Em chỉ nghe thấy nó bị lỗi thôi chị ơi, còn em không nghe được. Em nghe được chứ. Vâng. Chị Thủy ơi, hôm trước chị thử ấy, đầu giờ thì nghe được, và lúc về sau á là bạn ấy nói em cũng không nghe được luôn. Tại vì nhỏ lắm chị ạ. Chị không biết nữa. Bây giờ đang nghe tổ chức cố gắng nghe theo dõi con chị nói là cái câu trong có nét đó là của Albert Einstein, năng lượng không tự sinh ra cũng không thể mất đi, mà chỉ có thể được hóa. Việc đó thì sẽ thế giới được lo thực sự của và một câu nữa liên quan đến câu nói của năng lượng, đó là học tập. Vậy chúng ta từ bỏ câu chuyện của cuộc đời mình và bước vào một nơi không có ngôn từ hay khái niệm. Từ nơi đó chúng ta đều là trong cái vẻ trực trong tự quan có thể là với một chút hài hước nữa ở trong đó, nhưng không thực sự nữa. Ashin đặt hai câu khác nữa thì con thấy gần đây trong bước vào thiền cái thực ra là khi mình nhận ra nó là một chuyện tất cả cái tâm của mình là về chuyện hiện tại. Cảm ơn chị chịu thôi, chị chẳng nghe được gì đâu. Thắm nghe xong đọc hộ chị nhé. Em không nghe được gì chị ạ. Chị Thủy ơi, không nghe được. Em nghe được đúng câu đầu là năng lượng không tự sinh ra, không tự mất đi. Còn đoạn sau không nghe gì luôn. Không nghe được. Vì nó nhỏ lắm chị ạ. Chuyển qua người khác rồi, lúc ấy quay lại ra chị mở điện thoại chị nói cho chị. Dạ. Cho đỡ mất thời gian chị xin lỗi. Dạ. She say that she read many sentences, but the only one I can hear is that the sentence energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed. But the rest I couldn't hear, and she suggests that we skip her and move to other students, and she'll fix it. What would she fix? Excuse me? The microphone? Yeah, I don't think this is fixable. I think she will need a new microphone. Chị ơi, chắc cái mic này không sửa được đâu, chắc phải kiếm cái mic mới á, chị suy nghĩ vậy ạ. Okay. I think what Tutam has might be quite cheap, easy to get,
and I can hear and understand Thu Thắm when she speaks pretty well. Cái mic của Thu Thắm cũng rất là dễ kiếm và rẻ chị tham khảo. But Janlin, you also have the same thing, right? Well, I had this one for like $3. So yeah, that's what I'm saying. Or is that expensive? $3? Yep. $3. Is $3 expensive? No, it's too cheap. No, okay. Yeah, I don't know, because in Vietnamese dong, it's already how much? 70,000, but it's already 70,000. Oh my, that's so much money. 70,000. Like my dad makes that in 3 months. That's my dad's 3 months salary, 70,000. So that's a lot, Yeah. Almost your tuition fee. That's what I made in 1 month, when I was most successful in business. Yeah, that's right. 70,000. That would be two master's degrees course at university. Okay. So I don't know, but if you think it's cheap, then that's fine. I think what Janlin and Thu Thắm have is basically the same thing, right? You have some kind of earbuds with a little microphone on the cable, so you can maybe point out to Pham Thuy, where did you get it? Yes. Chị thấy thực ra cái cửa hàng điện thoại á, cái dây này của em về Thắm này mua có 70.000 thôi. Đó, dùng rất là tốt và sư nghe rất là rõ. Mình ra mình mua đây nó có cái mic ấy, thì sư hỏi cái dây của em bao tiền, em bảo $3, xong sư bảo thế là đắt hay rẻ, em bảo $3 thì là rẻ, xong sư bảo tại vì tiền Việt thì nhiều, em bảo tiền Việt là 70.000, sư bảo 70.000 là tính ngày xưa bố sư đi làm 3 tháng mới được 70.000, còn sư lúc thành công nhất thì cũng phải làm 1 tháng mới được. Còn cái này mà tính ra tiền học là học được 2 khóa thạc sĩ, 70.000 đô là học được 2 khóa. Con nói được rồi ạ. Con dùng điện thoại. Con tắt máy. Ai đấy? Chị Thủy ạ? Chị Thủy dùng điện thoại đấy chị ạ. Chị dùng điện thoại thôi chưa tiện. Tại dùng máy tính để mở file PDF cho nó dễ. Rồi. Chị có thể online 2 thiết bị cũng được mà. Hai mà cái âm vang ấy là phiền. Không chị, 2 thiết bị thì 1 thiết bị chị phải tắt cả mic và loa đi. Em cũng dùng 2 thiết bị mà, chị tắt mic và loa đi. Còn thiết bị kia thì để mic và để loa. Thế thôi. Còn nếu mà để 2 cái mic hoặc là 2 cái loa là nó sẽ dội nha. Một cái tắt hết đi. Mất thời gian của ban tổ chức của thầy. She switched to the smartphone and it works, but she prefer using the laptop so that she can read the PDF. Yes. Yeah, of course. And for the child, it's definitely better if they have a laptop, because then they can easily keep it, sitting somewhere while they're meditating. So it's better if your child during the class is using this microphone. Otherwise, you're always having problems listening to your child. Yes, due to the microphone. Chị ơi, nhưng mà con chị thì đằng nào nó cũng phải dùng laptop á, tại vì là bạn phải ngồi thiền nữa mà, thì kiểu bạn sẽ để cái laptop ra xa á, để ngồi thiền nữa ấy. Đó, cho nên là chắc mình kiếm cái microphone đó và cái laptop á, để cho con nó học luôn đó. Được rồi, để xem lại. Ok, chị bắt đầu Linh hả? Thưa bạn Tê, là cái câu con nốt lại đó là câu đầu tiên của Albert Einstein: năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ có thể được chuyển hóa. Cũng trong cái nội dung này thì có câu nữa là đạo Phật dạy chúng ta từ bỏ câu chuyện của cuộc đời mình và bước vào một nơi không có ngôn từ hay khái niệm. Từ nơi đó bạn có thể lùi lại và quan sát vở kịch đang diễn ra. Có thể là với một khiếu hài hước nữa, bạn ở trong đó nhưng không thuộc về nó. 2 câu này gợi cho con nhớ là thời gian gần đây thì nói rất nhiều về và tất cả con nghe, con được nghe thấy không Linh? Linh nghe thấy? 2 câu này gợi cho con sao? Gợi cho con nhớ là thời gian gần đây nói rất nhiều về năng lượng, về việc mà chuyển hóa năng lượng trong chính cơ thể mình. Tức là chị nghe gì ạ? Chị nghe thời gian gần đây được nghe và được đề cập trong kể cả công việc của mình cũng được mọi người nói đến. Nói về năng lượng, chuyển hóa năng lượng trong cơ thể mình. Thì khi mà mình thiền thì con mong sư là giúp cho con hiểu rõ hơn là có phải là khi mà mình
bước vào một nơi không có ngôn từ hay khái niệm thì có phải liên quan đến não trái không ạ? Và có thể lùi lại và quan sát của nó thì nó là theo như phân tích là não trái và não phải của mình, thì não trái của mình là về ngôn từ, còn não phải của mình thì nó lại là về chụp hình ảnh. Như vậy có phải khi mà mình lùi lại và quan sát thì có phải mình ở cái não phải của mình nó đang vận hành không, mà chỉ có thiền thì mình nhận ra điều đó phải không ạ? Mong Linh hỏi thầy dùng chị. Thank you Bante. Bante, the sentence that impressed her the most is the first one of Albert Einstein. Energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed. And the next part of it, Buddhism teaches us to drop out the story of our lives and into a place without words and concepts. From that place, you can step back and observe the unfolding drama, possibly with sense of humor. You are in it, but not of it. In recent days, she learned a lot about energy and the transformation of energy. And can you kindly give her some explanation? Does it mean here that when it says here that drop out the story of our lives into a place without words and concepts? Here, is it talking about using the left brain? And the next one, when we step back and observe the unfolding drama, is it mentioning about the right brain? The use of left brain and right brain can be seen through meditation. Is it true, Bante? Kindly explain. Yeah, they're called hemispheres, and this is rejected by the modern science. So there was an idea that maybe left brain is doing something special, and the right brain, the left hemisphere is doing something special, and the right hemisphere is doing something special. But we can see that you need both hemispheres for everything you do. You cannot just move one hemisphere. Even by intensity or by any ways, you need both hemispheres for everything, all of the thoughts and decisions and understanding. Đó là cái lý thuyết về. People share this wrong information about left and right hemisphere. It's very common, but be careful. This is very wrong, and you should not continue sharing it to others. Cái lý thuyết về bán cầu não này là sai á chị. Một số người cho rằng là não trái thì làm cái này, não phải thì làm cái kia là sai. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng bất cứ một cái suy nghĩ hay là quyết định nào của mình thì là cả hai não cùng phải vận hành cùng một lúc. Cái việc mà mọi người chia sẻ cái kiến thức là não trái vận hành cái này và não phải vận hành cái kia là rất là sai, và mình cũng không nên tiếp tục để chia sẻ với những người khác. But, in some function, one of the hemisphere is more active, more dominant in that function, right? In specific function, isn't it? No. Some parts of the brain are taking care, or they're seen to be more dominant. That's right, but not left or right hemisphere. They're specific parts of the brain, not left, not the whole left hemisphere or the whole right. Well, what about the myth that left-handed people are creative? Do you think it's a myth or it is scientific? Excuse me? What did you say about left-handed people? I read that left-handed people are more creative, and I think because the right brain is more active. I think is it? I am how to say that? I am left-handed to an extreme level, and I can tell that there are many people who are much more creative than me. I see. And those people are right-handed.
It's really good to know you're left-handed. Because I am too. Okay. Con nói là thế rõ ràng là nhiều người nói, nhưng tức là sư nói là khi mà mình đưa ra một cái quyết định hay là một suy nghĩ gì thì hai bán cầu não phải cùng vận hành, thì con nói là tuy là cùng vận hành nhưng mà cũng phải có bán cầu não trái hay là bán cầu não phải vận hành mạnh hơn, nhiều hơn trong một số cái quyết định. Thì sư nói là không, trong một số các cái chức năng của não thì một phần của não sẽ thực hiện cái chức năng đó nhiều hơn những phần khác, nó sẽ vận hành nhiều hơn những phần khác. Nhưng mà tức là những cái vùng trên não, chứ không phải là cả vùng bên trái hay cả vùng bên phải vận hành nhiều hơn trong một quyết định nào đó, mà nó là những cái vùng riêng rẽ ở não. Thì con lại hỏi là nhưng mà người ta nói là người thuận tay trái thì sáng tạo hơn, bởi vì cái não phải của họ là hoạt động tốt hơn mà. Thì con đọc như vậy thì sư bảo là bản thân sư là một người cực kỳ là thuận tay trái, rất thuận tay trái, nhưng mà sư biết nhiều người thuận tay phải là họ còn sáng tạo hơn sư. Con cảm ơn sư, cảm ơn Trần Linh. Thank you very much. All right. So I have another meeting somewhere else. So I think we will always have just some people reading their notes, because we might not have the time for everybody. But I would like to suggest that this time, those who did not read, because quite a few of you did not read those 10 pages. So everybody make sure that you finish until chapter 1 and that you write at least one sentence of a note. Those who have read and those who have not read, but they have more time, you can watch the lecture from Marshall Rosenberg. And I will also read for you my note. I have quite a few, actually. There are some, I have some red things, so I will read for you those things that are critical, that are not true in the book, so that you can better understand. The book mostly is pretty good, but there are some points, and it's good for you to note it. So Buddhism does not recognize concepts such as sin, heaven, and hell. Truth is that Buddhism doesn't recognize sin in terms of a bad deed that can be forgiven by the God. No, God cannot forgive you anything, but it recognizes something called bad deed that will bring about consequence. And in Buddhism, heaven and hell are very extremely important. They're extremely important concepts in Buddhism. So this is not a correct sentence, or at least it's not correct in the way it's given. Another point is, she says, it's about living a life that springs from the knowledge that we all come from the same creator or energy, that we are all life itself. This is absolutely wrong. Okay, so the Buddha never said that we are coming from the same creator or energy. Never. The Buddha did not explain where is the ultimate origin of us. So it's not proper for the author to say that this would be a Buddhist idea. She doesn't. Yes, she actually says that it's a Buddhist idea as part of the fourth noble truth. So not at all. Absolutely not. Life springs from ignorance. All right, life springs from ignorance. So the knowledge that we all come from the same creator or energy is false, and it has nothing to do with whether you are born again or not. All right, the fact that life arises is entirely based on the ignorance of impermanence, unsatisfactoriness, and not self of the body and the mind. Sư sẽ chỉ ra phần note của sư có hai cái điểm để chúng ta có thể tham khảo. Cái điểm thứ nhất là trong cuốn sách ghi là không có thiên đường và không có địa ngục thì hoàn toàn là sai ạ. Đấy không phải là theo quan điểm của Phật giáo ạ. Và khi mà Phật giáo sẽ chỉ ra rất rõ ràng là có cõi thiên và có địa ngục, và con người phải vào địa ngục do những cái ác nghiệp, chứ không thể có một cái vị Chúa nào có thể tha thứ được cho lỗi lầm của chúng ta đó, không ạ. Mà lỗi lầm của chúng ta khi mà chúng ta tạo ác nghiệp thì chúng ta sẽ bị đọa, không có một vị thiên nào, một vị Chúa nào có thể tha thứ được. Và cái điểm thứ hai mà cuốn sách viết sai đó là
chúng ta đều được bắt nguồn từ một đấng tạo hóa không ạ? Đức Phật không bao giờ nói là chúng ta có một cái đấng tạo hóa nào đã tạo ra con người ạ. Và cái nguồn gốc là chúng ta đã được khởi sinh lên, đó là từ vô minh ạ. Đời sống xin lỗi, Đức Phật không có nói nguồn gốc ban đầu nguyên thủy của con người là từ đâu, của chúng ta là từ đâu, cái nguồn gốc tối thượng, cái nguồn gốc đầu tiên là từ đâu. Thế nhưng mà cuộc sống bắt nguồn từ tri thức là không đúng ạ, mà đời sống là bắt nguồn từ sự vô minh. Và đời sống thì cũng hoàn toàn phụ thuộc vào vô minh. Đó là những cái điểm mà cuốn sách chưa có chính xác và sư đưa ra sự đính chính. Và tuần sau thì hôm nay chỉ có vài người đọc notes thôi, chúng ta cũng không có đủ thời gian để cho tất cả mọi người đọc. Và lần tới này thì tất cả mọi người sẽ phải đọc, và những người có thời gian thì mọi người hãy xem thêm cái video mà sự của Marshall Rosenberg mà sư đã giới thiệu ạ. Còn tất cả mọi người thì sẽ phải đọc hết chương 1 và viết lại một câu ạ. Mọi người sẽ phải take note lại một câu. Yes, Bante. Thank you very much. Okay, so thank you everybody for coming. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, Bante. Have a nice day, Bante. Yes, you may leave. Cảm ơn quý vị đã đến với buổi hôm nay. Nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi điều quý vị mong muốn. Và hẹn gặp lại quý vị vào buổi học tuần sau ạ. Quý vị nhớ đọc sách và ghi chú lại ạ. Buổi sau mình cũng không có thời gian đi từng người, nhưng mà sư cũng sẽ hỏi ạ. Thì mọi người cố đọc ạ và cố xem cái video mà sư đã giới thiệu ạ. Nếu có vấn đề gì về không bật được phụ đề thì quý vị có thể hỏi ban tổ chức ạ. Thắm nhớ post lại 2 cái link vào. Còn cái bài đọc là hết chương 1 ạ. Xin chào mọi người. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Linh. Dạ, chúng ta cùng Linh.